The search is on. Are you a Muslim between 18 and 30 years, passionate, driven and ready to showcase your talent? Baina TV proudly presents a unique reality experience, The Ummah Show. Are you ready to make an impact by reciting the Holy Quran, spoken word, poetry or public speaking, arts, design or digital creativity, innovation, entrepreneurship or storytelling? The Ummah Show is here to empower you and nurture your talent into the next big star, with some amazing prizes to be won. No long forms, no boring stuff, just your best self. Be bold, be part of something different. Apply now at umma.bainamultimedia.com or call us on 0539 487757. The Ummah Show, definitely different. Kada ku rasa shirin siyasa da kuka fi so tare da Malam Fari. Mauni returns Wednesdays and Fridays at 8 p.m. only on Baina TV. Right, masu kallo barkanmu da dawowa daga hutu na rabin lokaci. Sai dai yanzu za mu kawo labarai da suka zo a cikin jaridu na yau da safe. Za mu kawo muku labaran jaridu. Daily Guide, zan fara da shi da Daily Guide, wa mai lakabi Ghana's favorite newspaper. Daily Guide da safin ga in ka duba labarai da suka zo a kan Daily Guide na farko, wai Mahama rules out ECG privatization. Kamar da mutane suka ce kama za waton privatize ECG. John Dramani Mahama, His Excellency President, ya ce kaman wannan ba haka bane. Kamar yadda jiya ya zo wanda shi ma aka zo aka yi dogon bayanai cewa wa'annan ba haka bane. Na'am, wannan kuma ya ce wai Johnny Walker unveils new annual Ghana Golf Championship, inda zaka gani a cikin wannan hoto shine stakeholders na watan championship na a lokaci da aka yi watan aka launch ko kuwa aka kaddamar da wannan championship nan. Sai kuma wai Attorney General charges Edubuahene da kuma wife over 49.1 million Ghana cedi thefts. Kwabna Edubuahene wanda ke da shi da matarsa, Attorney General yake watan ainihin cajin su da kudi, yake tuhuman su da waton sata kudi mai adadi kudin Ghana miliyan 49.1 waton 49.1 million Ghana cedi kenan. Shi Attorney General yana waton tuhumar shi bawan Allah Kwabna Edubuahene da kuma matarsa da satan kudin kasa adadi waton miliyan 49.1 49.1 million Ghana cedis, kudin Ghana kenan ba dala Amurka ba.
Sai kuma former clerk goes home, the late Samuel Nsim Dakwa kenan, wanda shi ma yanzu in ji asantiwe wato ya nananom ewo nsiyado waton shi kenan sai wataran Allah ya samu dace. Aine A plus wato shi Dr. Dominic Aine USP da kuma ainihin A plus clash over maslingin shi Kwame Asari Obeng da aka fi sani da A plus kenan. Ina ta ma akwai wannan janinja tsakanin shi da shi OSP Dr. Dominic Aine inda yake suna ta janjuna sosai. We can in team withdraw from NPP thank you tour. Kennedy Japan wanda yake she ya zama NPP aspirants ke ya zo ya zama presidential aspirants da ya say primaries for the NPP, the former member of parliament for waton ya sunan shi Asin North kenan, former member of parliament wanda yake saboda presidential ambition da yake da shi ya bari bai saya takura kuma ba ya zo neman ya zama flag bearer for the NPP. Unfortunately, His Excellency, the former Vice President, Alhaji Muhammadu Bawumia, ya daga shi sama ya kwara shi kasar Jum a lokacin the flag bearership race nan. Sai dai shi wannan ya je zama the flag bearer. Ana nan Ken da wato wancan Dr. Bawumia ana zuwa ana campaign dai kadan har aka kare. Yanzu Dr. Bawumia da kuma leadership party suka ce bari mu je round mu gode ma waɗanda suka taimaka mana da kuma waɗanda suka vote mana da ma waɗanda ba su vote mana ba. A cikin thank you to she aka ga kama wani maganganu na ta tasowa har ma aka samu aka jikata wani daga watan Kumasi inda yake yaron KN UST ne. Yanzu dai daga cikin wannan shi Canada Japan ya ce kamar yanda za a yi for the sake of peace da kuma party nan tour nan bai sharaka kuma the 10-day tour wanda yake delegate the 10-day tour nan da yake shi ina ta ma yau ne 7th day kenan, yau da 7th day na 10 days tour da su yin nan ya ce kama ya dasa aya. Sa'annan kuma chairmanin party Stephen Ayensun team shi ma ya fito ya yi magana kamar mun sani a bari Dr. Bawumia ya yi harkansa. A hali da ake cikin da Canada Japan da kuma Stephen Ayensun team sun withdraw from the NPP thank you tour. Bawumia da sauran executives nan da wasu masoya su suke ci gaba da ainihin tafiya. And can do a back page now where World Press Freedom Day and Honest Night. Say Kuma, the theme now for that is celebrating champions of press freedom and Ghana's media growth, building as a resilient media in the AI era. Sai dai ga hoton shi shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama a wurin, sa'annan kuma Honorable Felix Kwachi Ofosu MP sa'annan for waton Ebra constituency da kuma minister in charge of government communication kenan. Sa'annan kuma Mr. Albert Kwabena Dumfo wanda ke shine president na Ghana Journalist Association, waton shugaba na waton kungiyar 'yan jarida na kasa kenan, wanda da yana batun ainihin press freedom kenan. Ofada yes, wani lokaci da yake an zo an samu Ghana da mun samu cikas a cikin wannan harka na press freedom, amma dai to kusan yana hawa. Sa'annan kuma the Ghanaian Times shi ma May Day celebration ko kuwa Workers Day celebration in nan kenan, where at the May Day parade His Excellency yake magana, president yace we will restore hope in workers, president pledges. Shugaban kasa yayi alwashi
a lokacin da shi shugaban kasa ya hada kai da wato Mr. Joshua Ansa da kuma Alhaji Rashid Purple da kuma Bernard Owusu inda yake aka hadu domin a adireshin wato ma'aikata na kasa gaba daya wato wanda aka yi shi a Black Star Square ranar jiya hutu na wato bikin ma'aikata na kasa gaba daya. Shugaban kasa ya ce we will restore hope, mun dawo da kwazo in workers a cikin ma'aikata. Shugaban kasa ya bada wannan assurance, shugaban kasa ya yi wannan pledge din, shine wanda ya yi wannan alkawali. Na'am. Wannan ya ce we demand complete overhaul of wage structure. TUC kenan, Trade Union Congress, General Secretary su Mr. Joshua Ansa shi yayi wannan zance. Joshua Ansa ya wannan zance we demand complete overhaul of wage structure. Wai muna neman a gyara wato da wato albashi da kudade da shigowa da fitowa na wato ma'aikata gaba daya, domin ana ga kamar ana cutar da ma'aikata kwarai. Boko mediation put on hold. Yanzu haka an dakatar da wato shi sulhu na ainihin gari mai albarka, garin Boko, wanda ake ci gaba ko kuwa da za a zo a yi zama na farko a wato fadan Manshiya daga Manshiya Palace, wanda yake shi Asantehene Otunfuo Osaitutu shi ne wanda yake gaba a cikin wannan sulhu da za a yi. To yanzu dai an dakatar da shi zaman sulhu dai har zuwa wani lokaci, an dage dai zuwa gaba, ba dai fito da sabon rana da za a yi zama ba tukuna. 500,000 youth apprenticeship program takes off, kamar yadda aka je aka yi wannan launch din. Yanzu hakan ga wai 500,000 youth apprenticeship program, wato apprenticeship programs su shirye-shirye na aikin hannu guda 500,000 500,000 kenan takes off ya soma. Wannan kuma ya ce wai GJA honors former Ghanaian Times editor, 23 others for contribution to media freedom. Wai wannan kungiyan 'yan majalisa, kungiyar 'yan jarida, ku yi min gafara, kungiyar 'yan jarida na kasa honors sun karrama former Ghanaian Times editor, tsohuwar waton editor na wannan takardar jarida na Ghanaian Times. Kungiyar 'yan jarida na kasa sun karrama tsohuwar editor na takardar jarida Ghanaian Times da kuma wasu mutane 23, dalili waton saboda gudunmawa da suka bayar wurin media freedom, 'yanci na ainihin jarida. Sai kuma idan ka duba back page, wai Cocoa Board to resume rehabilitation of affected farms, I beg your pardon. Cocoa Board to resume rehabilitation of affected farms. Dr. Randy Abbey, wanda yake shine shugaba na Cocoa Board kenan, lokacin da ya hadu da stakeholders da kuma cocoa farmers a wani cocoa farm, yake ba su wannan assurance where the Ghana Cocoa Board is to resume rehabilitation of farms affected by cocoa swollen shoots virus disease. That's the CSSVD, cocoa swollen shoots virus disease kenan. Wani cuta ne wanda yake yana damu ainihin cocoa kenan across the cocoa growing areas.
According to the Chief Executive Officer, the CEO kenan of COCOBOD, Dr. Ransford Abbey, we 40,000 hectares of 40,000 hectares out of 156,000 hectares of affected farms were successfully rehabilitated during the 2014-2023 during the 2023 cocoa season, and handed over to farmers, while 27,000 hectares were abandoned midway due to financial challenges. The rehabilitation process, whose timeline was not given, involved the cutting down of the diseased trees, treating the farms, and replanting with disease tolerance, early bearing, and high yielding cocoa varieties. Taka the way that resume the rehabilitation of affected farms. Kamar aka yi an soma tsakanin wato 2014 zuwa 2023, amma dai an dakatar da aiki zuwa gaba za zo a ci gaba da shi aiki din na cocoa da wannan cuta na CSSVD yake samu. Integration of evidence-based research findings key to resilience. Where integration of evidence-based research findings key to resilience, equitable healthcare system. Professor Akroya shima ya kawo ainihin wannan. Sa'annan kuma idan muka fita akan waton wannan, sai mu je akan waton daily graphic, wanda daily graphic yace we tackling mismanagement at workplace, speak up, protect your institutions. Mahama urges workers at May Day parade. His Excellency John Dramani Mahama, President, the first gentleman of the land, wanda yake jiya yayi addressing ma'aikata wato workers, yake gaya musu kama idan ana so a tackle the issue of mismanagement at workplace, we speak up, protect your institution. Ayi magana a fito kar a cover ababe, domin in ana cover ababe yana kawo mismanagement daga wurin aiki, kuma wannan zai kawo damuwa nan zuwa gaba. Ta haka see something say something kenan. Where nation space system exploitative, nation space system exploitative. TUC calls out wage injustice, wanda ke shima har yanzu Mr. Joshua an sa cikin zancen shi da yayi yake cewa wai the nation space system exploitative, wato pay system na kasa, wato wani hanya ne da ake ana barna kenan. Na'am, ta haka yana call out wage injustice. Na'am, sai kuma wai Council of States advice must be binding, IEA. IEA kenan, wannan kungiya ko kuwa cibiya na bincike kenan, su ma shawara da suka bayar ainihin kenan. Sa'annan kuma the Guinean publisher ya ce where UPSC tax dialogue, experts praise SML Ghana's risk reward model. Sa'annan kuma where our hands are clean in YEA contract. Zoom Lion, ina tama contract na Zoom Lion da gwamnati wanda yake Malik Basintali ya zai ce kamar kai kudi da gwamnati ke bayarwa yake allocate ma kowani ma'aikaci na ainihin Zoom Lion, ko kuwa mai aiki tare da Zoom Lion, wai kudi da Zoom Lion ke ba wannan ma'aikaci ko masu aikin nan gaskiya wani peanuts ne. Ta haka shi ba zai renewing wato wannan contract din. Abin da ya zama magana a kasa, ana nan ana ta cece kuce akan wannan al'amari. Shine Zoom Lion suka fito suka ce kamar our hands are clean, mu dai hannunmu yana da tsafta sosai a cikin wannan zatutuka. TUC to government, ensure living wages reinstates unfairly, we ensure living wages reinstates unfairly dismissed workers. TUC kenan har yanzu suna Trade Union Congress suke kiran gwamnati ya ce kama yanzu batun albashi, batun kudade da ake ba ma'aikata yayi kokari ya inganta shi, sa'annan kuma ya reinstate unfairly dismissed workers wanda aka kore su
ba tare da hanyarsa ba wanda yake ba bi kan ka'ida ba an kore su ta hanyar zalunci a dawo da su. Current processes for removing CJ unfair. Safiya Kufu kenan ita ma ta ce kama hanyoyi da ake bi a cire wato ita Chief Justice Tukono we bai dace ba chakwa bako kura. Safiya Kufu kenan. The Herald newspaper shi ma ya ce Dr. Sledge da kuma A+ Alliance holds Mahama government captive. Dr. Sledge da kuma A+ Alliance holds Mahama government captive. Ghana's minerals funds wato 119 million US dollars repayment in limbo as Attorney General drops bombshell. Sai kuma Kofi Jumes wato Kofi Jumes 50.6 million Ghana cedi Akpeteshi debts questioned. How can you sell alcohol and still be in debt? John Dramani Mahama kenan lokacin da shi ma yake magana yake cewa wannan issue na wato yayi wannan magana ya question wato batun jiwa kenan yake cewa shine mutane suka ce ai akwata shi dai how can you sell alcohol and still be in debt? Ya bro dada yankwen bronya wato it's a commodity that in a move, it's a moving commodity, it's a self wato advertised product wanto ya bro dada yankwen bronya ta haka His Excellency John Dramani Mahama yake tambaya yace how can you sell alcohol and still be in debt? Naam. With the 50.6 million Akpatashi debt questioned. How former spy boss built empire with state money. Shima nasa ya fito kenan an ba da jawabi ko kuwa bayani a cikin the Herald. Allah ya kiyaye gaba. With disgruntled GBC workers protest against boss at May Day parade. Waton ma'aikatan GBC kenan gaskiya sun protest against boss su daga May Day parade. NPA boss engages IGP on strategic collaboration. Alright sir, collaborate and listen. Yeah man. NPA shugaban waton National Petroleum Authority kenan da ya engage the IGP shugaban 'yan sanda kenan na kasa akan wasu strategic collaboration wato collabo. Daily Post kuma an karuba sama yace money stolen by Edubuahene in cyber security scandal could build one Agenda 11 hospital. Attorney General kenan yace ai wa'annan kudade da shi Edubuahene ya sata wato the 49.1 million Ghana cedi according to the Daily Guide nan yace kama da ya gina daya daga cikin wannan Agenda 111 hospital inji Attorney General ko Attorney General kenan. Sana kuma ECG will not be privatized. Mahama assures organized labor. Sana kuma shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama ya kara assure the organized labor kama ECG lalai ba yau ba gobe ba taba mai da shi wato ba taba privatizing shi inji His Excellency John Dramani Mahama kama wayannan zatutuka da kuke jin kama za zo a privatize wato ECG wani na enye no cre. Cocoa Board probes 263 million US dollar cocoa rehabilitation loan disbursement. Cocoa Board kenan suna probes wato suna bincike akan wannan 263 million US dollars. Mun fahimta ko wato kudaden Amurka, dalan Amurka wato miliyan wato miliyan 200
da 63 miliyan 263 wato rehabilitation loan disbursement. Wannan rehabilitation yana za gyara wato batun cutuka da sauransu dai na aikin koko da wai wannan loan da aka rarraba za su yi bincike akan ba su gane ba. President John Mahama launches National Apprenticeship Program with 300 million Ghana cedis. Wato shugaban kasa ya kaddamar da wannan National Apprenticeship Program da kudin Ghana miliyan 300 kenan. Sa'annan kuma finally the Chronicle where Ayine is mad over A+ sleaze accusation, ready for showdown with entertainer turned politician. Sa'annan kuma Pedu Junction cocaine suspects plead not guilty in court. Sai kuma use threats of dismissal as a tool to fight Galamsey Methodist Church. Suma wato abinda suka fada game da Galamsey fight kenan daga the Methodist Church kenan. Ina tama wa'annan su ne ainihin waton newspapers da muke da shi yau da safe. But then the big stories da ke cikin wa'annan newspapers din ina tama batun da TUC nan kenan, batun May Day celebration da aka yi wanda yake yan waton manya ko kwa shagabani na TUC suke kiran gwamnati a yi kokari a kare hakkin ainihin ma'aikata. Banda wannan kuma akwai few stories game da press freedom wanda shi ma aka gudanar, wato few stories da ya zo game da wato the press freedom wanda aka award wato mutane kamar 24 game da ainihin taimako da suka taimaka wurin samun 'yancin kai na wato aikin jarida. Mun fahimta ko? Na'am. Mun fahimta ko? Na'am. So these are some few stories in the suka zo, but most of the stories batun wato the May Day da aka celebrate jiya, sa'annan kuma the issue of privatizing ECG wanda shugaban kasa before ma shugaban kasa ya fito yayi magana, ina tama an yi wa'annan zantuttuka na wato bayanai. Batun apprenticeship program nan wanda aka ja ka launch daga wato Tamale day before the May Day, saboda shi bari jiya ba samu an shiga cikin ba. Ku bari mu duba the story na kadan. Wai 500,000 youth apprenticeship program takes off, wanda yake Daily Post, according to Daily Post, yace kamar 300 million Ghana cedi aka sa a cikin wannan harka din. Da mu duba wato story da zo a cikin the Ghanaian Times, batun wannan program din 500,000 youth apprenticeship program takes off. Where an estimated 500,000 Ghanaian youths, wato matasa na kasa 1,000, that's 500,000 kenan ko ba haka ba? 500,000, 500,000, 500,000, rabin mutane miliyan kenan. Mun fahimta ko? Ba wasa bane. To be trained in various crafts in the next 5 years. Za a ba su horo a cikin waton aikin hannu daban nan da shekara 5 da ke gabanmu insha Allah. President John Dramani Mahama has declared, kamar yadda shugaban kasa ya sanar ko ya bayyana, under the National Apprenticeship Program, a karkashin wannan shiri na NAP ko NAP, National Apprenticeship Program, the first cohort of trainees would be made up of 10,000 beneficiaries across all metropolitan, municipal and districts nationwide
and scaled up to 100,000 beneficiaries annually. Okay, so ga yanda ake so a yi shi, wai the first set nan an samu mutane guda 10,000. Mun fahimta ko 10,000. To wanga 10,000 ga da a soma da su nationwide a kowane metropolitan, municipal da kuma districts. Amma annually a kowace shekara ana duban cewa an train mutane guda 100,000. To mutane 100,000 times 5, that is 5 years, ya baka nawa? Ya baka 500,000. Mu fahimta ko? So mu break things down. An fara da wato mutane 10,000. Idan aka fara da 10,000, kafin shekaran ya zo karshe an train matasa guda 100,000, wato 100,000 kenan. Matasa 100,000 kafin shekaran ta zo karshe. Sa'an nan kuma ana sa ran cewa a kowace shekara za a ba matasa guda 100,000 horo na aikin hannu. Mun fahimta ko? Da a ba matasa guda 100,000 ko 100,000 horo na aikin hannu, wanda yake ita program ɗin da kanta shekara 5 ne. Ta haka after wannan shekara 5 ana sa ran cewa za a ba matasa guda 500,000 wannan horo, wannan yake idan ka duba wannan adadi na 500,000, that is rabin miliyan ɗaya kenan. Sa'an nan kuma kudi da za a sa a cikin wannan harka, kudi da za a yi wannan ainihin shiri da shi shine kudi 300 million Ghana cedi. Mun fahimta ko? Wato kudin Ghana miliyan 300 million kenan, wato miliyan 300 kenan. I mean gafara, ba dubu ba, miliyan 300 kenan, wanda za a yi da shi wannan ainihin program din. Na'am, 300 Ghana 300 million Ghana cedi. Na so in confirm ko kuwa dollars ko Ghana cedi ba, is Ghana cedis ne. Na'am, 300 million Ghana cedis. Ba dai in ci gaba da story nan kaɗan, she mu dasa aya domin malama kuma ta zo ta kawo muna understanding Islam insha Allah. The areas of training would include agriculture and agro-processing, including fish, poultry, and bee farming, food preservation, masonry, carpentry, plumbing, electrical, pottery making, bead making, weaving, leatherworks, dressmaking, hairdressing, cosmetics, welding, furniture, auto mechanic, and basic robotics, among others. Ta haka wa'anga su ne daga cikin wai among others, ba duka kenan ba, ma'anansa kenan, ma'ana ba duka kenan ba, amma daga cikin wurare da za a ba da training kenan, aikin mason, aikin carpenter, aikin dusi, aikin waton electricals, plumbing, aikin dinki da makamancinsu. Mun fahimta ko? Da kuma aikin noma. Mun fahimta ko? Agriculture kuma da agro processing. Yes, duka za a bada horo a wa'annan wurare, wato aikin noma kuma kenan, yana da matukar muhimmanci sosai. This was made known by the President Mahama when he launched the National Apprenticeship Program in Tamale on Wednesday on the theme Skills for Prosperity. Skills for Prosperity. Yayi wannan ya bayyana wannan a lokaci da ya je ya kaddamar da wannan shiri na National Apprenticeship Program a karkashin takin nan na Skills
for prosperity, ma'ana a samu haƙƙin hannu domin me, domin ci gaba, domin samun nasara. Mun fahimta ko? Wannan abin na tuna wani littafi na malami na a Sheikh Professor Isa Ali Pantami wanda yake maji dadin daular Usmaniya, wani littafi da ya rubuta mai suna Skills Rather Than Degree. Allah ya samu dace. Anyways, so batun programin nan kenan, where skills for prosperity, empowering Ghana's future. That's the theme, and skills for prosperity, empowering Ghana's future kenan. So daga cikin story nan kenan na wato the youth apprenticeship program wanda shugaban kasa ya je ya launch on Wednesday, amma saboda jiya ya zama holiday nan ba mu samu mu yi magana game da wannan al'amarin nan ba. Insha Allah zuwa maybe Wednesday za mu yi tattaunawa akan kadan da wato politicians mu koma mu duba ya za a fara, kuma ya mutun zai samu ya sharaka a cikin wannan al'amari don matasan mu su ma su yi me, su samu su yi aiki, don mu sanar da matasan zango su ma at least nan wani abu ne a samu a involve su, matasan zango su ma su samu aiki na hannu suna yi domin su samu wato ya ke ce ma kudi, does it, don samu kudi. Ina tama a nan lokaci zai ba mu dama mu kawo shirin karshe, amma dai kada ku manta ya ake ce mai da Umma Show Baina TV ta shirya domin a ba al'umma dama a zo a watan nuna irin baiwa da Allah ya baka, baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya maka. Menene baiwanka? Kowace baiwa da Allah ya baka matuka bai saba da addinin musulunci ba, ka je watan umma.bainamultimedia.com ka je ka register wani simple questions game da kai, batunka da kuma dan baiwanka kawai ka submit. Insha Allah za a kira ka for audition ko screening da ikon Allah. In kuma kana ga wannan zai kawo abin nan, ka dai zo nan Baina TV ka zo ka tambaya ka ce Umma Show kawai. In ka zo insha Allah da a taimaka maka matuka, sai kuma a kira ka zo wato the audition. Darus Smart Laundry kuma wai mu gaya muku duk abin da ya zama wato wanke-wanke, goge-goge, jare-jare, share-share, komai dai. Sa'annan kuma suna free pick-up da kuma delivery within the greater Accra region. Shi ma za a yi maka da ikon Allah. Ban gaida wato rafani na Chief Muhammad kenan, wanda yake aka fi sani shi da suna Rambo daga wato Akurabo na Suhum kenan. Rafani na wanda yake babana ne kuma ummana ne at the same time. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka sarauta, sarkin zabarmawa na waton Akurabo kenan. Allah ya bar mana kai da kuma jama'a masu kallon mu gaba daya, ina mu kowa da kowa barkanmu da juma'a. Sa'annan kuma production team na abinda ya kama daga producer extraordinaire, producer numero 1 Sharifatu Ayuba, producer na wanda yake da rana an ka ganta tana kan screen tana wasa maka turanci a cikin midday news a cikin turanci. Allah ka check. Sharifatu Ayuba, ina miki barka da juma'a, Allah ya kiyaye ki. Sa'annan kuma sauran production team na abin da ya kama Alex da kuma Mr. Eric Bosumpra da kuma the rest of the team nan gaba daya, ina gaida ku, ina muku barka da juma'a, happy weekend kuma insha Allah enjoy the weekend as well. Malamanmu za su shigo su zo su amfanar da mu, su kara mu a cikin addininmu. Ta haka daya bayan daya malamin sun riga shigowa. Bayan malama Aisha Sakib ta karbi bakoncin malaminmu, ta yi fira da su game da addini, sauran kuma an riga shigowa a cikin yare daban-daban ana gaisuwa. Na manta na gaida wato malami na guda Sheikh Ilyas Abdurrahman, Sheikh Ilyas Abdurrahman na Al-Hidayah Educational Complex. Sheikh Ilyas Abdurrahman, let the Quran and Bible speak. Malami wanda ke awesome in cire mu
Sheikh inda kake duka da safin ga ina gaida kai sosai sosai. Allah ya kiyaye ka, Allah ya bar mana kai. Munib Imam kai ma kana Kaduna. Munib mai kwana biyu da juna, ina gaisuwa. Yaushe da ka zo Ghana ne? Allah ya kiyaye ka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da Juma'a. Na sallame ku.